great session, we think. We're from the Local Government Revenue Initiative, LoGRI, and LoGRI is based at the Monk School of Global Affairs and Public Policy of the University of Toronto. It is an initiative of the International Center for Tax and Development, ICTD, which was founded in 2010 and is the leading research center globally working on questions of taxation and development. So LoGRI itself, as an initiative, started just last year, and we're focused on supporting low-income countries and local governments in those low-income countries to basically raise more revenue in ways that promote trust, transparency, and accountability. So that's what we do. We're very focused on that, and in particular, we're focused on property taxation as a starting point. LoGRI sort of builds on the successes of a precursor program, which some of you may have heard of already. It was called the Africa Property Tax Initiative, which ended last year, and then LoGRI started and extends some of the work that APTI did across Francophone and Anglophone Africa and South Asia. So that's what we do, and in doing that, we do a lot of work with countries looking at what their property tax systems are like, the needs, the challenges, and we do this in a way that focuses on, their local contexts and political dynamics so that we're able to give them contextualized support and advice. So today's panel is on strengthening property tax systems in low-income countries. And we'll be listening to presentations on some work we've been doing in Senegal, as well as other work that we've done on property taxation, but in Sierra Leone. And to start with, I'll introduce the presenters on today's panel. So we've got, to my furthest left, I've got Kevin Grieco. Kevin is a PhD candidate in political science at the University of California, Los Angeles. Next to Kevin, we've got Justine Knebelmann, who is an MIT postdoctoral associate working with JPAL's Digital Identification and Finance Initiative. Next to Justine is Colette Nyirakamana, who is the research lead for LoGRI. So she's from the LoGRI initiative itself, and is a senior research associate at the Monk School of Global Affairs and Public Policy of the University of Toronto. And then next to Colette, we've got Camille Barras, who is a PhD candidate also in politics and international studies at the University of Cambridge. Today's discussant is Nara Monkam. I'm sure you saw her in the last session. And Nara is an associate professor in the Department of Economics at the Faculty of Economics and Management Science at the University of Pretoria. So that's our panel today. My name is Titilola Akindeinde, and I'm Executive Director for the LoGRI initiative. So welcome everyone, and I'll just give you a quick snapshot. We're going to start the first segment with Colette and Camille presenting. And following that, Nara will give us, some thoughts around the presentation, and then we'll go straight into the next one, which will be by Justine, and then the last presentation will be by Kevin. Right, so now I will pass on to Colette, who will start the first segment. Thank you. Merci beaucoup, très ravie d'être là donc, pour vous présenter nos travaux que nous conduisons au Sénégal. Donc des travaux qui visent à comprendre un peu comment fonctionne le système d'impôt foncier dans ce pays. Cette présentation donc, sera par ma collègue Camille et moi. Et donc en guise d'introduction, donc, pour vous donner aussi un aperçu de la recherche, donc, contrairement au système dit décentralisé, donc, où l'impôt foncier est un impôt qui est mobilisé à la fois par les gouvernements locaux et les gouvernements centraux, donc, où les responsabilités sont partagées entre ces deux niveaux de gouvernement,
Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays francophones, l'impôt foncier est un impôt qui est administré par le gouvernement central. Et dans le cas du Sénégal, c'est la Direction générale des impôts et des domaines, donc la DGID, de même que le Trésor. Et donc, les revenus mobilisés sont versés aux communes. Et donc, dans ce processus, les communes ne jouent pas vraiment de rôle dans la chaîne fiscale. Et donc, avec ce contexte, plusieurs experts disent que souvent l'impôt foncier n'est pas mobilisé de manière effective, surtout parce que les gouvernements centraux n'auraient pas d'incitatif à le faire, vu que les revenus qui sont mobilisés reviennent aux communes. Donc, ça crée peu d'incitatifs. Et ce qu'on remarque, c'est que même au Sénégal, donc l'impôt foncier est mobilisé vraiment de manière très faible, et il est environ entre 0,1 et 0,3 du produit intérieur brut. Et donc, on assumerait que cette faible performance est due au fait que c'est le gouvernement central qui mobilise cet impôt, et donc il y a peu d'incitatifs à le faire. Cependant, depuis les années 2017-2018, donc le gouvernement central, notamment la DGID, a entamé des programmes de réforme, des recensements principalement, qui visent à identifier et enregistrer les propriétaires fonciers, donc les propriétaires et leurs propriétés, pour justement mobiliser plus de revenus qui viendraient de l'impôt foncier. Et donc, suivant cette logique ou ce contexte, notre question de recherche principale est de comprendre pourquoi la DGID ou en général le gouvernement central mettra en place des programmes de réforme, sachant que les bénéfices directs, c'est-à-dire une augmentation en revenus qui reviennent aux communes, une augmentation en revenus qui reviendra aux communes. Donc, pourquoi ils mettraient en place ce genre de programme de réforme? Pourquoi ils investiraient dans ces programmes de réforme? Et donc, l'analyse que nous allons partager, ma collègue Camille et moi, sera donc en deux parties. Et la première est de comprendre donc les programmes de réforme en cours, comment est-ce qu'ils se déroulent, quels sont les défis qu'on rencontre et pourquoi on comprend qu'il y a ce genre de support, justement pour mieux comprendre, mieux maîtriser la richesse foncière. Et la deuxième partie qui sera présentée par Camille va essayer aussi de mettre en perspective les relations de collaboration donc, entre les différents acteurs ou agences gouvernementales qui donc sont impliqués dans ce processus de mobilisation de l'impôt foncier. Pour faire cette recherche, donc, nous adoptons une approche qualitative donc, où nous avons collecté des données, des entrevues et des documents pertinents, que ce soit des rapports gouvernementaux, des données financières. Et donc, nous avons fait une sorte d'analyse thématique des points qui étaient pertinents pour notre recherche. Et ces données ont été collectées entre juin et août 2022, donc cette année, dans 3 villes, Dakar, Thiès et Saint-Louis. Et donc, nous avons conduit environ 60 entretiens avec les acteurs de la DGID, du Trésor, des 3 communes que nous avons visitées, de même que d'autres experts, que ce soit sur l'impôt foncier ou même la décentralisation en général. Et donc, la question serait de savoir pourquoi vous avez sélectionné ces 3 villes. Alors, le choix, bien sûr, des cas était très difficile, mais nous avons sélectionné des villes qui ont, disons, des différences en termes d'importance politique dans le Sénégal. Donc, ces différences varient entre ces 3 villes. Il y a quand même une importance économique aussi qui varie, de même qu'une importance un peu géographique. Et donc, l'idée, c'est de comprendre comment, malgré ces variations, comment est-ce que les recensements ou les programmes de réforme fonctionnent dans ce genre de variations. Donc, quels résultats cela donne selon les contextes. Et nous avons sélectionné ces villes aussi pour leur importance un peu en matière de réforme, parce que justement, les programmes de recensement se déroulent à travers tout le Sénégal, mais principalement dans ces 3 villes. Et nous espérons présenter des recommandations à la DGID qui permettraient sûrement d'améliorer ce qui se passe en ce moment. Donc, avec ça en vue, j'aimerais vous donner un aperçu très bref des 3 programmes de recensement en cours qu'il y a au Sénégal. Donc, les premiers recensements se déroulent dans le cadre du programme d'amélioration de la gestion des contributions foncières appelé PAGCF, qui a été mis en place en 2017 en collaboration avec des chercheurs de l'École d'économie de Paris, de même que la DGID et en quelque sorte le Trésor. Et le deuxième programme de recensement s'appelle le recensement national des biens immobiliers, RNBI, mais des fois au Sénégal on l'appelle RNPI, donc pour propriété immobilière, qui a été mis en place en novembre 2021
et qui est donc vraiment coordonné par la Direction générale, la Direction des renseignements et du contrôle fiscal de la DGID, la DRESCOF. Et le RNBI est une composante d'un programme plus grand qui s'appelle le programme IATAL au Sénégal. J'expliquerai plus en quoi consiste ce programme, mais en général, il vise à élargir l'assiette fiscale. Et le troisième groupe de recensement se déroule dans le cadre du programme PACASEN, ou Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, qui est financé à la fois par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, de même que l'État du Sénégal, et qui a été mis en place en 2019 dans 123 communes du Sénégal. Et donc, encore une fois, dans ce programme, l'élargissement de l'assiette fiscale est un point important, et donc l'impôt foncier est perçu comme aussi un moyen pouvant permettre au gouvernement d'élargir cette assiette fiscale. Et ce programme est coordonné par le Bureau des collectivités territoriales qui a été créé justement récemment pour assurer la coordination entre la DGID et les communes. Alors, comment se déroule cette activité de recensement? J'avais une longue liste de défis et points forts, mais vu le temps qu'on a, je vais juste vous donner un aperçu de quelques-uns de ces défis. Et bien sûr, durant la période des questions, je pourrai vous donner plus de détails. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est que les recensements se déroulent de manière simultanée, ce qui nécessite une coordination, et donc ça, c'est un point fort que la DGID a pu mettre en place, où dans ce cas, la coordination de ces recensements dans ces trois programmes est assurée par la DRESCOF. Et donc, la DRESCOF coordonne ces recensements, bien sûr, en relation avec le BCT et d'autres acteurs, mais elle coordonne aussi ces recensements à travers ces centres fiscaux qui sont basés dans toutes les régions du Sénégal. Et donc ça montre un peu une sorte d'innovation qu'on ne voit pas souvent dans beaucoup de pays africains où il y a toujours des programmes en place, mais qui manquent une sorte de coordination. Et pourquoi cette coordination? C'est bien sûr pour plusieurs raisons, mais comprenant que les recensements se déroulent à travers le Sénégal, il risque d'y avoir des dédoublements où certains agents recenseurs d'un programme en particulier pourraient recenser une maison et ensuite d'autres venir recenser la même maison. Donc l'idée aussi, c'est d'assurer qu'il n'y ait pas de dédoublements dans les recensements. Et bien sûr, on remarque une forte mobilisation des ressources humaines, technologiques, techniques, organisation de la logistique. Donc, il y a eu un gros financement vraiment de la DGID, bien sûr, des partenaires, pour s'assurer que tout ce qui est capacité et ressources soit mis à la disposition de ceux qui sont en charge de ces recensements afin qu'ils se déroulent comme il faut. Et on remarque aussi que la DGID a mis en place des programmes de communication qui visent à sensibiliser les citoyens afin qu'ils soient enclins à coopérer, donc à donner l'information qu'il faut aux agents recenseurs. Et donc, ces programmes de communication sont soit des messages qui passent à la télé, à la radio, à travers les réseaux sociaux, ou des fois dans les journaux. Et des fois, la DGID aussi va utiliser d'autres acteurs, comme disons les leaders religieux, qui peuvent diffuser des messages durant les prières, justement pour pousser les citoyens à coopérer. Il y a les délégués de quartier qui sont en quelque sorte des représentants du maire dans chaque quartier, disons faisant partie d'une commune, qui aussi jouent un rôle de transmission de l'information auprès des citoyens pour qu'ils connaissent ce genre de programme et qu'ils soient prêts à recevoir les agents recenseurs. Et donc, concernant les programmes de communication, on a quand même essayé de comprendre dans quelle mesure ceux-ci sont efficaces, donc pour savoir dans quelle mesure les citoyens sont au courant de ce qui se passe. Et on a deux opinions ici. Donc, la première est que d'après les agents de la DGID, ces programmes de communication marchent. Donc, ils pensent qu'il y a une portée forte et que les citoyens savent ce qui se passe. Quoique, quand on a rencontré plusieurs délégués de quartier dans Dakar, de même que Thiès, ceux-ci nous expliquaient qu'ils pensent que ces programmes ne sont pas si adaptés que ça aux différents groupes de population. Et donc, ils ont l'air d'expliquer que ce sont des messages plutôt généraux qui ne pourront pas permettre aux gens de comprendre quelle est l'importance de l'impôt foncier et pourquoi ils doivent donner l'information qu'il faut. Ils pensaient que la DGID devrait, à un moment donné, se focaliser sur le fait que, bien sûr, les recensements vont aboutir à une augmentation des revenus, mais qui finira par aboutir à une meilleure provision des services publics, ce qui est la finalité, en fait, de l'imposition foncière. Et donc, à leur avis, il devrait y avoir plus de choses à faire à ce niveau. Et concernant les défis, donc je vais aussi en partager deux autres, bien que j'ai listé plusieurs ici. Et le premier, disons, serait donc
dans quelle mesure les agents recenseurs peuvent atteindre les objectifs qu'ils ont, les objectifs journaliers qu'ils ont. Donc, les agents recenseurs sont tenus de recenser 10 à 12 maisons par jour durant les heures de travail. Donc, ils doivent aller visiter les maisons durant les heures de travail. Il y a des exceptions où des fois, ces agents peuvent le faire durant les week-ends, mais c'est peu d'exceptions. Et donc, ça comporte un risque dans le sens où, bien sûr, il y a des propriétaires qui travaillent, donc ça serait difficile pour un agent recenseur de les rencontrer, de pouvoir collecter l'information qu'il faut, ce qui fait que l'agent recenseur risque de ne pas atteindre ses objectifs, et ceci peut quand même avoir un impact sur le calendrier des activités de la DGID, qui sûrement s'est donné un temps pour compléter ces recensements. L'autre défi, c'est plutôt une sorte d'interférence politique dans ces activités. Les fonctionnaires que nous avons rencontrés nous expliquaient qu'il y a des maires dans certaines communes où les recensements se déroulaient qui étaient pas enclins à coopérer pour justement pousser les citoyens à procurer l'information qu'il faut, ou qui ne voulaient même pas que les recensements se déroulent dans leur commune. Parce qu'encore une fois, les recensements signifient une potentielle imposition qui peut être perçue comme impopulaire, surtout au Sénégal où on remarque qu'un grand nombre de la population n'est pas au courant de l'existence de l'impôt foncier, n'a jamais déclaré donc ses actifs immobiliers pour finalement être imposés, ou alors ceux qui sont dans la base de données de la DGID qui devraient être imposés ne payent pas, et quand ils ne payent pas, il n'y a pas de répercussions négatives. Donc, à ce niveau, donc, ça comporte un risque politique, et donc il y avait cette sorte d'interférence politique. Mais avec ça en tête, on remarque que quand même il y a eu des avancées dans le sens où la DGID a pu recenser jusqu'à 80 propriétés, plus de 80 propriétés au moment où nous faisions la recherche, ce qui apparemment est quand même une évolution par rapport à ce que la DGID avait dans sa base de données, qui était à environ 50 000 propriétés à travers tout le Sénégal. Donc ceci comporte une avancée. Alors, plus tôt, il y a un panéliste qui a dit que la taxation peut être politiquement impopulaire ou résister politiquement. Donc, dans notre cas, on voulait comprendre pourquoi. Il y a quand même ce support politique pour que les programmes de recensement puissent avancer, sachant que la finalité, c'est justement taxer. Et nous comprenons qu'il y a une volonté au niveau du gouvernement central, donc au niveau du directeur général de la DGID, qui, dès son entrée en fonction en 2019, c'est la slide ici, a plutôt essayé, avec comme objectif donc, a mis en place son programme Yatal. Après s'être rendu compte que la DGID n'avait pas une bonne base de données qui reflète la richesse, disons, fiscale du pays. Et donc, à ce moment, ils ont essayé ils se disaient qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il a mis en place ce programme Yatal, qui donc consiste à élargir l'assiette fiscale. Et l'impôt foncier devient une sorte de déclinaison de ce plan Yatal. Là, j'essaie de passer vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et donc, pour justement atteindre ces objectifs, et surtout au niveau de l'impôt foncier, il y a donc eu une sorte de restructuration au sein de la DGID où donc ce DG a mis en place une sorte de système d'objectifs chiffrés des agents de la DGID qui s'occupent de l'impôt locaux, qui donc doivent rendre compte des objectifs qu'ils ont atteints, qui signent des contrats de performance et qui doivent aller à des réunions régulières pour rendre compte de ce qu'ils ont pu achever comme objectif. Et ce système d'objectifs n'existait pas avant. Donc, ça a été une sorte d'incitatif pour justement les pousser à en faire plus. Et bien sûr, la deuxième, c'est la volonté d'investir davantage pour justement pouvoir capturer autant de contribuables dans la base de la DGID. Mais on voit encore plus que, au-delà du DG, il y a aussi une volonté de l'État sénégalais en général de tout simplement mobiliser plus de revenus internes, vu ce qui se passe. Et l'État du Sénégal a en ce moment comme objectif de mobiliser, d'atteindre une sorte de taux de pression fiscale de 20% du PIB. Actuellement, ce taux est à environ 18,6%, qui est apparemment en dessus de la moyenne régionale. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre au moins ce 20%.
Et ceci se fait à travers plusieurs programmes, dont la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui est chapeautée par le ministère des Finances. Mais au-delà de ça, il y a aussi une volonté de pousser pour les réformes de la décentralisation qui stagnaient depuis 2012. Les réformes, en fait, de ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, où l'objectif est de renforcer les capacités financières des communes. Donc, on voit que c'est non seulement une sorte de volonté au niveau du DG, mais aussi au niveau de l'État central qui impulse tous ces programmes de recensement. Donc, avec ça, je vais m'arrêter et donner la parole à ma collègue Camille pour la deuxième présentation. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci Colette et bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette deuxième présentation sur l'impôt foncier au Sénégal, on va se concentrer sur la question de la collaboration. Donc je vais juste changer de slide. Voilà, sur la question de la collaboration entre les institutions. Alors pourquoi s'intéresser à la collaboration ? Premièrement parce que l'impôt foncier, en fait, par définition, en quelque sorte, il implique plusieurs institutions. C'est un impôt local donc qui bénéficie aux communes, mais de l'autre côté, surtout dans des pays centralisés comme le Sénégal, en fait, le gouvernement central est appelé à jouer un rôle prédominant. Donc du fait de cette multiplicité d'acteurs, il y a un certain niveau de collaboration minimale qui est requis. Deuxièmement, chaque institution, et en fait de manière plus particulière, chaque niveau de gouvernement a des avantages qui lui sont propres. Par exemple, les acteurs du gouvernement local vont être plus à même de connaître ou d'être au courant des dernières propriétés qui se sont bâties sur le territoire de la ville. Tandis que les acteurs du gouvernement ou le gouvernement central va avoir des avantages en termes d'économie d'échelle, de capacité technique, etc. Donc, en fait, la collaboration dans l'impôt foncier peut permettre potentiellement, du moins, à une mobilisation plus effective de l'impôt. Mais malgré cela, c'est quand même un sujet qui a été relativement peu exploré dans la recherche. Donc on ne sait pas grand-chose au jour d'aujourd'hui sur comment la collaboration fonctionne, quand est-ce qu'elle s'établit, dans quel domaine en particulier, quels sont les défis et aussi les facteurs de réussite. Donc c'est sur ces différentes questions que cette présentation va porter et que notre étude porte. Voilà. Donc, pour commencer par donner un aperçu du cadre légal, qu'est-ce que stipule le cadre légal sur la collaboration ? Alors, au Sénégal, on l'a déjà rappelé quelques fois, il y a ce système d'administration centralisée de l'impôt qui fait que c'est au niveau central que se gère la plupart ou la majeure partie de la chaîne fiscale. Au Sénégal, c'est divisé entre deux agences. Il y a d'une part la DGID, qui est la Direction générale des impôts, qui va s'occuper des recensements, de l'évaluation foncière, et ensuite de générer les avis d'imposition. Et ces avis sont ensuite transmis à une deuxième agence, le Trésor, qui va s'occuper très brièvement, je résume, de distribuer ces avis d'impôt, de collecter l'argent et ensuite le verser sur le compte des communes. Donc déjà, il y a une première collaboration qui est requise entre ces deux institutions. Par exemple, en fin de processus, il y a tous ces codes irrécouvables, qui sont en fait des avis d'imposition qui n'ont pas pu être distribués, qui devraient en principe, en théorie en tout cas, retourner à la DGID pour que celle-ci corrige la base de données fiscale. Par rapport aux communes, dans le cadre légal, donc si on regarde strictement du point de vue légal, elles ont un rôle plutôt marginal, mais elles ont quand même un rôle. Premièrement, elles sont censées, selon le Code général des impôts, mettre à disposition des agents pour aider la DGID lors des recensements. Et deuxièmement, il y a un mécanisme qui s'appelle les commissions de la fiscalité locale. C'est des commissions au niveau des communes qui se composent d'élus communaux, de délégués de quartier, mais il y a aussi des représentants de l'État qui sont censés y être. Et voilà, le rôle de ces commissions, c'est le suivi légalement. Le rôle légal, c'est le suivi et l'évaluation des opérations de recensement. Donc ça, c'était ce qui est écrit dans la loi. Maintenant, en pratique, à quoi ça ressemble ? On peut commencer par regarder les rapports financiers des communes. Donc sur le premier graphe qui va être sur votre gauche, en fait, vous voyez la part en vert, qui est la part de l'impôt foncier par rapport aux autres revenus locaux. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit sur ce graphique, mais aussi sur la base d'autres chiffres, c'est que cette part, elle est relativement minime. En fait, elle est minime par rapport au potentiel qu'on estime de l'impôt foncier. Mais on sait aussi, par exemple, à Dakar, que le montant
de l'impôt foncier au fil des années a vraiment très peu évolué, voire pas du tout, alors que les prix de l'immobilier ont vraiment grimpé en flèche. Donc il y a une évolution qui n'est pas reflétée là. On peut aussi regarder comme autre indicateur de performance le taux de recouvrement. Et ça, c'est le deuxième graphique. Le taux de recouvrement ici, c'est le montant qui a été perçu en pratique par rapport au montant prévu dans le budget. Et vous voyez ici que dans les 3 villes, en 2019, mais aussi les autres années, il est bas. Hein, on est en deçà de 50%, voire bien en deçà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour d'autres impôts locaux et d'autres types de revenus, le taux est quand même bien supérieur à ça. Donc l'impôt foncier est particulièrement négligé par rapport à d'autres. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a cette faible performance de la mobilisation de l'impôt ? Je pense que Colette l'a déjà vraiment bien évoqué en mentionnant un problème d'incitatif en fait de la DGID, donc la Direction Générale des Impôts. Jusqu'à présent, jusqu'à récemment, elle n'était pas évaluée sur son travail par rapport aux impôts locaux. Donc en fait, en conséquence, les recensements, ils se faisaient de manière on va dire très sporadique dans les villes. Et par rapport à la collaboration, dans tout ça, en fait, elle était quasiment inexistante. Par exemple, ce qui contribuait de plus à une faible performance. On a les commissions de la fiscalité locale qui étaient censées exister depuis 2012, selon la loi, mais en fait, pendant près d'une décennie, elles ont existé que dans une seule commune, celle de Saint-Louis. On a aussi l'exemple intéressant d'une commune, toujours la même, Saint-Louis, qui avait essayé en fait par elle-même, autour de 2014 si je ne me trompe pas, de conduire ses propres recensements. Elle l'avait fait, elle avait ensuite transmis les données à la DGID, mais il semble que ces données n'aient jamais été intégrées dans la base de données fiscales. Donc en fait, ça suggère que même si les communes prenaient l'initiative pour collaborer, en fait, il y avait un espèce de blocus au niveau de l'administration centrale. Donc c'est des tentatives qui risquaient d'échouer. Voilà. Heureusement, si on peut dire, ce n'est pas le seul scénario possible. Donc si on regarde la collaboration entre le Trésor et les communes, la collaboration est quand même passablement meilleure, et déjà dans le passé. Donc on remarque par exemple notamment une pratique de collaboration où les communes prêtent ou mettent à disposition du Trésor des ressources humaines et logistiques pour aider le Trésor à recouvrer l'impôt. Et l'une des raisons de cette bonne collaboration, c'est en fait, on pense qu'elle a vraiment trait au cadre légal. Le cadre légal qui assigne à chaque ville un haut fonctionnaire du Trésor qui va agir comme comptable de ces communes, mais aussi en fait d'interlocuteur principal de ces communes. Donc qui va interagir, peut-être pas de manière quotidienne, mais en tout cas de manière très fréquente avec. Donc il y a une relation forte qui se construit entre les deux types d'acteurs. Il y a aussi un système de caisse unique qui fait que tous les revenus des communes vont vont être perçus par le Trésor, mais arriver directement sur le compte des communes. Et les communes ont accès direct à ces informations en temps réel sur leur compte. Et à l'inverse, quand elles veulent faire des paiements, elles transmettent les ordres de paiement au Trésor, et ça se fait d'une manière, en tout cas selon nos interlocuteurs, d'une manière assez fluide, sans entrave particulière. Donc, en résumé, en fait, on a ce cadre légal et institutionnel qui crée de bonnes bases pour une collaboration interpersonnelle et interinstitutionnelle qui est effective et qui est basée sur la confiance. Voilà. Récemment, on assiste aussi à une redynamisation de la collaboration, en particulier avec la DGID. Et ça a vraiment trait au plan IATAL. Ce que mentionnait ma collègue tout à l'heure, il y a vraiment cette stratégie générale de la DGID d'augmenter la mobilisation des recettes, et en particulier celle de l'impôt foncier. Et cette stratégie, elle se traduit par tous les plans de recensement qu'on a mentionnés tout à l'heure. Donc, plus particulièrement, comment est-ce que ce plan IATAL et ces recensements ont affecté la collaboration ? Alors, d'une manière générale, la collaboration, elle s'est vraiment intensifiée. On voit à la fois en fait, une redynamisation de plateformes existantes, mais aussi une émergence de nouveaux mécanismes de coopération. Premièrement, on a le bureau des collectivités territoriales, qui est en fait un bureau qui permet de liaison, qui sert de point focal aux communes pour répondre à leurs questions sur la fiscalité locale notamment. C'est un nouveau bureau qui a été créé il y a quelques années et qui a été rattaché directement au cabinet du directeur général. Et donc ça, on pense que ça témoigne vraiment de l'importance stratégique qu'on a voulu accorder à ce bureau.
Deuxièmement, les commissions de la fiscalité locale, qu'on a déjà évoquées plusieurs fois, qui étaient quasiment inexistantes dans le passé, eh bien aujourd'hui elles existent dans un grand nombre de communes, un peu moins d'une centaine aujourd'hui, et elles ont été créées avec une impulsion, en fait, grâce aux efforts de la DGID, hein, qui a stimulé ce processus d'établissement des commissions. Et voilà, la DGID, elle compte vraiment s'appuyer sur ces commissions pour faciliter le travail de terrain, de sensibilisation de la population en amont et pendant les recensements. Troisièmement, il y a aussi la coopération entre la DGID et les communes. En fait, elle se renforce directement dans le cadre des recensements parce qu'il y a un partage des tâches qui s'effectuent de commun accord avec les communes, de manière assez ad hoc d'une commune à l'autre. On a l'impression que c'est assez flexible. Voilà. On assiste aussi, en fait, on observe aussi une plus grande marge de manœuvre aujourd'hui des communes si elles veulent amorcer ou renforcer la collaboration avec la DGID. Par exemple, il y a plusieurs maires qui vont voir la DGID pour poser des questions, pour en fait en quelque sorte demander que la DGID lui rende des comptes sur la fiscalité locale. Il y a aussi dans une commune, par exemple, il y a eu des ateliers qui ont été organisés entre la DGID et la commune pour établir une stratégie de mobilisation des recettes. Dans une autre commune, ça prend une forme un peu plus formelle, où une convention écrite a été signée par les différentes parties prenantes. Et finalement, on a aussi au niveau central, entre les deux agences responsables, un renforcement du dialogue qui s'effectue et qui se manifeste sous différentes formes. En fait, par exemple, il y a une personne point focal qui a été nominée pour gérer cette collaboration, etc. Donc, pour conclure, très brièvement, quelques points à retenir sur ces deux présentations ou études. Tout d'abord, par rapport au programme de recensement, il faut retenir le rôle clé en fait, de la volonté administrative et politique au niveau du gouvernement central. Hein. C'est toute l'économie politique derrière la fiscalité. Et on a vu dans le cas du Sénégal qu'il y a eu cette forte impulsion du leadership de la DGID, donc de l'administration. Et cette impulsion, elle s'inscrit vraiment dans une stratégie plus globale de mobilisation des recettes. En fait, elle découle aussi de cette stratégie. Et cette stratégie a elle-même bénéficié d'un environnement propice parce qu'en fait, elle s'aligne avec plusieurs politiques clés du gouvernement, comme par exemple la volonté de sécuriser, de mieux maîtriser les ressources foncières. Il y a toute la rhétorique autour de la décentralisation. Et puis les plans de développement aussi qu'il faut financer, bien sûr. Deuxièmement, par rapport à la collaboration, on peut retenir vraiment l'utilité de prendre en compte les pratiques, pas seulement l'aspect légal, mais les pratiques réelles de la collaboration, parce que en fait, effectivement, elle peut rendre la mobilisation de l'impôt plus effective. La collaboration, elle n'est pas forcément évidente à mettre en place, mais néanmoins, elle est possible si différentes conditions sont réunies. La question de la volonté politique est clé, mais on a aussi vu que si par exemple il y a un point focal unique, ça permet de quand même faciliter le dialogue et la collaboration. Et enfin, la collaboration, elle peut prendre des formes très variées, elle peut être informelle, formelle, etc., et s'effectuer dans des domaines eux aussi très divers. Ça peut être un partage d'informations, ça peut être un partage de ressources humaines et logistiques, communication, etc. One minute more. Eh bien, j'ai fini. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Et on se réjouit de vos commentaires et questions. Voilà. Thank you very much. Can I just ask you all to please note your questions? So I just wanted to ask that you note your questions. And at the end of all the presentations, we will have a nice Q&A time when we'll be able to field those questions. So please just note your questions down. Don't forget them. And we'll take them at the end. Cheers. The next presentation, well, before we go into the next presentation, we will have Nara give us some comments on both presentations from Colette and Camille. Ok, merci beaucoup. Et premièrement, j'aimerais d'abord vous féliciter, toutes les deux dames,
pour ce travail qui permet non seulement aux autorités fiscales sénégalaises de continuer dans leur processus de réforme, mais aussi qui permettra aux autres pays francophones et peut-être anglophones aussi d'apprendre en fait de ce processus de réforme pour leur propre, qui leur permettra peut-être d'évaluer aussi leurs propres défis et contextualiser les solutions que vous proposez. Donc, premièrement, vous avez parlé des 3 programmes spécifiques de recensement des biens immobiliers qui sont mentionnés et qui sont coordonnés par la direction du renseignement et des stratégies de contrôle. Donc, ils ont la même finalité, ces 3 programmes, à savoir de continuer, de contribuer à l'élargissement de l'assiette de l'impôt foncier. Ils diffèrent dans leur structure et bien sûr la chronologie des activités. Mais ce serait peut-être intéressant d'apporter dans l'analyse un peu plus d'informations sur le pourquoi de ces 3 programmes mis en œuvre en parallèle, surtout dans un contexte de ressources limitées. Et de décrire par exemple une forme de tableau, comment les efforts se complètent, comment ces 3 efforts se complètent. Est-ce que c'est simplement par exemple la disponibilité des fonds qui a fait en sorte que oui, ces 3 programmes par chance comme ça fonctionnent en parallèle, ou est-ce que ça a été fait de manière intentionnelle? Donc comment montrer que ces 3 programmes se complètent pour contribuer dans l'élargissement substantiel de l'assiette, mais aussi ce serait important de souligner par exemple les limites de chacun de ces programmes. Parce que imaginez que si les décideurs des autres pays, par exemple dans la zone, lisent cet article, qu'est-ce qu'ils en tireraient de ça? Parce qu'ils ont dit, bon, on n'a pas assez de ressources pour faire 3 programmes, qu'est-ce qu'on apprendrait de ça, par exemple? Donc ce serait intéressant de vraiment résumer ces 3 programmes et de dire le pourquoi, les limites et les complémentarités de ces 3 programmes. Aussi, enfin d'aller un peu au-delà d'une analyse un peu purement descriptive de la situation du Sénégal et faire ressortir clairement des messages clés, à nouveau, non seulement pour les décideurs au Sénégal, mais aussi les autres décideurs des autres pays. Ce serait vraiment important de faire ressortir justement ces messages clés-là. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, on a lu ça, oui, on a vu ce que le Sénégal a fait. Qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que j'en tire, moi, au Togo ou au Cameroun de cette information? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce serait vraiment intéressant de vraiment, et nous on se disait toujours quand je travaillais au niveau de la TAF, si les décideurs politiques n'ont pas le temps de lire 40 pages, ils ne lisent une seule page, quel sera le contenu de cette page pour eux? Donc ce serait très important d'avoir cette page-là et de penser à eux quand vous écrivez cette page. Aussi, donc, qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui. Il y a la critique des délégués de quartier qui sont proches de la population. Ils disent que les mécanismes, les méthodes de diffusion des informations, de même que le fond du message, comme vous l'avez dit, montre qu'il y a un manque de coordination entre la DGI et les collectivités locales à ce sujet. Donc ça devrait aussi faire partie des recommandations. Pourquoi ils ne s'assoient pas autour d'une même table pour décider? Pourquoi est-ce qu'on laisse, surtout dans ce processus de collaboration, pourquoi est-ce qu'à nouveau les DGI décident des messages sans les personnes qui sont au niveau de la population tous les jours? Et ce serait aussi bien de vraiment faire ressortir ce point-là au niveau des recommandations. Ok, donc on dit aussi que l'analyse cherche à savoir pourquoi, dans le cas du Sénégal, l'élite politique nationale, après avoir lutté pour parvenir au pouvoir, souhaiterait se désister d'une partie de ce pouvoir à des élus locaux sur lesquels ils n'exercent pas de contrôle. Mais peut-être une autre question intéressante, ce serait de savoir pourquoi il a fallu attendre la nomination et l'entrée en fonction d'un nouveau DG en 2019, afin de mettre en pratique des tests législatifs qui existaient déjà depuis 1996 en fait. Oui. Pourquoi subitement on dit ouais, décision politique, on le félicite? Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir mais les tests étaient déjà là, qui régissaient ça, mais pourquoi attendre maintenant pour justement féliciter le DG? Mais en fait, pourquoi le faire? C'est quoi qui... et de nouveau, si on doit donner une leçon
aux autres pays qui veulent s'embarquer dans ce genre de processus, qu'est-ce qu'on leur dirait? Vous avez des tests écrits, n'attendez pas 50 ans de plus pour un leader éclairé pour mettre ce qui existe déjà en pratique. Ouais. Donc ça aussi, ce serait important de faire ressortir dans l'analyse. Voilà. OK, donc l'autre article sur la collaboration est nouveau, très intéressant. Juste pour les deux papiers se complètent très bien. Ce serait bien, par exemple, j'ai fait en lisant les sections 1 sur l'article sur la collaboration, section 4.1 et 4.2, ce serait bien de shrink, parce que ça se répète un peu pour justement à nouveau se focaliser sur les messages clés. Aussi, dans la section 2 de l'article sur la collaboration, on dit que l'impôt foncier représente une part minime des recettes, 5,86% à Dakar, 2,93% à Thiès, 3,3% à Saint-Louis. Mais, très intéressant, on regarde la contribution économique locale, qui est beaucoup plus élevée, mais bizarrement, l'administration de ces deux est similaire. C'est au niveau du Trésor, au niveau de l'administration fiscale. La question se pose, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi justement, vous avez parlé du problème incitatif, la DGID n'est pas évaluée sur son travail de recensement au niveau des communes pour l'impôt foncier. Est-ce qu'il y a ce problème, est-ce que ce problème incitatif ne se pose pas au niveau de la contribution économique locale? Pourquoi cette différence entre les deux où le système est si similaire? Donc vous passez un peu trop rapidement, je pense, dans l'article. Ce serait vraiment intéressant de savoir le pourquoi du comment derrière cela. Et aussi, finalement, am I good in time? Yeah. Donc, de nouveau, au niveau aller un peu au-delà d'une analyse purement descriptive et faire ressortir les éléments clés. On doit aussi, vous allez parler de cette connexion, de l'importance de la connexion des systèmes informatiques, qui est très important entre le Trésor et la DGID. Et on le voit, hein, ça complètement rend le système inefficace si il y a une distance entre les deux. Mais justement, proposer un peu des solutions, justement, comment améliorer cette connexion des systèmes à nouveau, si les décideurs n'ont qu'une page à lire, qu'est-ce que vous leur direz sur ça? Et aussi, il y a un grand nombre d'avis d'imposition foncière équivalent à peu près 2 milliards, vous avez dit, pour la ville de Dakar, qui sont qualifiés de codes irrécouvrables. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment induire la DGI à stopper cette récurrence qui a occasionné des pertes si énormes? Ce serait aussi bien de s'appesantir un peu plus sur cette question. Sinon, c'était super de lire. Merci beaucoup. Thank you very much. So now we're going to move on. Now we're going to move on to the next presentation, which will be by Justine Knebelmann, and she'll be talking also on Senegal, but a different aspect of how. But a different aspect of the work that's going on there with the DGI Day. So over to you, Justine. Okay. Hi everyone, my name is Justine. Thanks so much for having me in this panel. So what I'm presenting is also based in Senegal. So I'm very glad that Colette and Camille already gave you an overview of the context. But the approach of this research is slightly different. So I'm working on this with other colleagues, economists, and our research
collaboration with the administration started around 5 years ago, and we're focusing on digitalization. So we've been working on the more technical aspects of the reform with the administration over the past years, and on impact evaluation. So we're using impact evaluation methods and randomization, which I'll tell you a bit more about, in the implementation of this reform. So the presentation I'm going to give today is not going to go in a lot of technical details on the randomization, etc. But if anyone is interested to discuss further, I'll be happy to chat afterwards. And I'm going to be zooming in on one particular research question that we're asking ourselves alongside the administration within this overall reform context, which is, when information is scarce, what are the implications of the discretion of agents who are out in the field doing this property census, and what are the implications of this for the resulting tax policy? So as Camille and Colette presented, the administration is currently running large-scale property census operations in the region of Dakar. And we started collaborating with them in 2017 to basically build the digital tool that they're using to conduct these operations. So very concretely, what this means is that thanks to this new tool that didn't exist previously, agents hired by the administration can go around in the field with tablets. In these tablets, there's a map with preloaded geographical information on the different plots and properties that they're visiting, and they fill in information on owners and properties. So this generates a new data set where there's a geocoded address for the different properties and a cleaner data set with variables that we harmonized compared to the previous system that was where everything was done on paper. So these are the operations that are going on currently in the field and that are very well advanced already in the Dakar region. And the question I'm going to be interested in this presentation is, how should agents be determining the value of the properties, which is the tax base in this context? So to be more precise, the tax base in Senegal is the market rental value of the property. So how much could be obtained from the property if it were rented at market prices, and this applies whether or not the property is actually for rent. And so why do we say that information is scarce? Is because the administration doesn't have this data from the office. There's not enough sales or rental contracts that can be observed. And so agents' work in the field is actually crucial to generate this reliable data set. However, the way they're going to be doing this in practice may have strong implications for the overall effects of the policy. So to give you a few insights on the policy framework, a proper full cadastral valuation that the administration does in some instances wasn't applicable here when they're seeking to expand the tax net at scale, because they're lengthy and they're expensive. They're also intrusive, and owners are very reluctant to let the administration do this. As I already said, data that they could use from the office is too scarce, and the addresses that you could get in these data sets is imprecise. The legal context allows to value properties for the purpose of property taxation by comparison, meaning it allows to determine a value of a given property because this property is similar to another comparable property. And so exploiting this legal framework, it makes it possible to test different methodologies within the same program, which is what we're currently doing with the administration in an experimental approach. There's currently around 250 short-term agents conducting the fieldwork in the region, and they're working in different geographic units. That's what represented in the bottom left picture. Each small neighborhood that you see is what we call a section. And so we're using these geographical units to create different arms of the program where we're testing different methodologies. The first one is the one I'm going to be calling rule, and the second one is what I'm going to be calling discretion, and I'm going to describe them now. So what we mean by discretion, it's areas where agents are the ones who are responsible for the value that is inputted for the property. And to be clear, this is what was done previously when
the DGID was doing census operations at a smaller scale on paper. That's the method they were using. So basically, agents are supposed to try to speak to owners or tenants to elicit rental values, and if no one answers, or if they get unrealistic answers, they're supposed to use their judgment, their knowledge of the area, to write down what they think is the monthly rental value of the property they're visiting. Now, what do I mean by the other method, the rule? So this is very similar to what exists in, for instance, CAMA systems or point-based system, which basically means, in very simple terms, that there's a regression that is predicting a value for the property based on these characteristics of this property. In our case, we're using 18 observable characteristics that the agents fill in the field when they're looking at the property, and that are supposed to be easy to observe. You don't need to be an expert. You don't need to visit the property inside. And we're also measuring built area from satellite images. So this is something that we did with our research team, but that could be done by the administration. It's not something that is highly technical or highly expensive. We didn't just take a methodology that existed and applied it here, so we did some work with the administration. We also collaborated with the ICTD to tailor a formula to the local context. So I'm happy to share more details on the statistical methods that we use to calibrate this formula, but I don't think I have time to go in a lot of details right now. But just to give you an idea of what data we use to create this formula, because you do need one sample before you can go and apply the formula to other properties. So initially, we had calibrated this formula using values that we had elicited in a baseline survey of property owners. And recently, we recalibrated the formula on new data that we obtained by hiring experts from the National Order of Real Estate Experts in Senegal that we hired to visit a subset of properties, which allows to recalibrate a formula that we're more confident about because of the quality of this data. And so, as I said, we're using an experimental approach. What this means is that all these neighborhoods are neighborhoods that we're working with in the region of Dakar. So the green area on the left is the city of Dakar per se, and then there's 4 other cities in the same region. The dark orange sections or neighborhoods are the one where the discretionary method is being used. The light orange ones are the ones where we're testing this rule or formula. There's also these gray areas, which are pure control areas, meaning that currently for this first year of the new reform program, the administration is not doing the census in those gray areas. So later down the line, we'll be able to learn more about what are the effects of having this program in the neighborhood in general. But for now, we're comparing what's happening when comparing the dark orange and light orange ones, where we're just changing the valuation method. So I'm gonna quickly share a few intermediary results. For now, there's over 30,900 properties that have been targeted in those areas I showed you on the map. Almost 90% of them have been successfully surveyed, meaning we have data for that property in this new data set, in this new IT system, and 64% have been valued successfully in the field. To give you an order of magnitude, the tax potential only of those areas is huge. Within those sections only, there's a tax potential of $20 million US, while if we look in 2019, so before COVID, total tax collections for the whole region, not even restricted to those areas, was only $9.5 million US. So as you can see, there's strong potential in those areas. And so to work on the analysis and the detailed comparison of the different valuation methods, we're able to compute an accuracy dummy or variable for each property. Accuracy meaning we're able to compare the value that is obtained through the agent's work in the field with the value evaluated by one of the experts we hired for the same property. So we were not able to have experts visit all those 30,000 properties because
experts are very expensive, so we only have them for a subset of 2,500 properties. But the way we sample these properties allows us to say that it's a representative subsample of the overall areas. We randomized the different areas I showed you on the map, meaning that the areas covered by each method have similar characteristics. This means that we're able to compare what the valuation yields in each type of area without being afraid that the administration might have chosen one valuation method in an area because this neighborhood had certain characteristics. Because we randomized this beforehand, we can really look at the effect of the valuation method in an unbiased way. So what we find for now is that the rule or the formula does improve accuracy. We have 36% of accurately valued properties when using the rule against only 19% when agents' discretion is what prevails. We also find that in a lot of cases, agents do not enter a value when they're left with their own judgment. So meaning they leave it blank. This could be because they feel unable to estimate. This could be for other reasons because remember they're interacting with the owners, or a lot of things could be happening here that we're going to dig into now with additional data work. 1 minute more. Okay, thank you. Finally, one last finding that we think is particularly important when thinking of the scaling up of this policy is that under discretion, we find that there's a lot of undervaluation, meaning that on average, agents fill in values that are lower than what experts value for the same property. And this undervaluation actually increases with property value, meaning that in the 5th quintile of property values, 80% of properties are undervalued compared to market prices when the agents are doing their work in the field, against half in the 1st quintile. So this means that agents' discretion here is leading not only to inaccuracies, but also to a more regressive profile than what should be observed with market values. Finally, what we're currently looking into in the data is heterogeneity in different agents and their characteristics. We find that agents, individual agents, explain a large share of the variation in accuracy, meaning that there's some very high accuracy agents that perform very well, sometimes better than the formula, but on the other hand, you also have low accuracy agents, and in addition to inaccuracy, they also generate a more regressive tax profile. So what's important is how can the administration hire agents that are going to be, let's say, the good type of agents. And so that's what we're looking into now. Unfortunately, what we observe for now is that observable characteristics such as education and experience are not a very good predictor of how agents perform in the field. So we're going to go back and resurvey agents to try to find whether there are some characteristics the administration can understand and grasp when doing these operations in the future. And in terms of next steps, so the first chunk is the research side, what I mentioned, looking at the data coming out of these census operations. Then the second, let's say, big chunk of the next steps is actually working with the administrations, because there's also the treasury involved, as Colette and Camille said, on the next steps, which is going to be printing out the tax notifications and strategies for enforcement. A lot of these owners are going to be receiving a bill for the very first time. So obviously it's going to be a challenge to see whether they're going to accept this tax. And then finally, when this is done, it will allow us to move to the last piece of our research question, which will be comparing the areas where the census happened with the pure control areas, looking at the overall effects of this, let's say, increase in tax pressure. So thanks so much, and I'm happy to have further discussions with anyone who's interested. Thanks, Justine. And for the final presentation, which will be looking at the work that we've done in Sierra Leone, looking at how participatory budgeting links with improving compliance and the social contract that underpins that. So Kevin is just going to get set up for that. But before he starts, we will have comments on this last presentation by Justine from Nara.
Thank you very much. And first of all, Justine, and just want to commend you and your co-author for being able to timelessly use the sensors in the car to actually conduct this very important analysis, and we learned a lot. So in terms of some of the observations, so one, we see that, for example, for you said for the property value distribution at the very top, we see that the rule or the formula approach seems to perform actually worse than discretion, meaning that we can see actually that there's a lot of inaccuracy in the evaluation. And this is quite of a surprising result, especially when you say that basically the agent can easily just observe, obviously from outside, the property characteristic and then just input them on the tablet. So my question was, and then at some point you suggest that we need to complement, maybe for this distribution, complement the discretion, the rule approach with the discretion approach. But I was just wondering if then those factors, those issues that are basically plaguing the discretion approach, like lack of effort, the bias you mentioned, the collusion or corruption and inadequate skills, would they suddenly disappear then for that distribution level if we then bring it to complement the rule approach? Is there something else at play there? Suddenly maybe both the agents implementing the rule and the discretion approach, suddenly they faced with lots of, the property that's worth a lot, are they changing the behavior somehow? And why? And then creating maybe those collusion, that would be very interesting to see maybe when you further the analysis. And also I wanted to understand your thought process with regard to commercial property. Because I imagine for commercial property, you have lots of information to literally give you, third-party information to give you the valuation already. Was that necessary to include them in the as part of the sections? And how would then that be affected? I'm not sure. I'm just thinking out loud here. Them being in the analysis, bringing an agent on the ground to again using subjective methods to evaluate them when we have already third-party information. Would that affect the analysis somehow? Again, I'm just asking. I'm not sure how actually about the answer here. So also, we say that the agents are short-term employees. They are hired by the tax administration. They receive a bit of a training, both of them. But they can then be assigned to each treatment quasi-randomly. So it means that each agent at some point will then be exposed to the rule and the discretion approach, correct? So then, so they will know, because in the analysis you say that they don't know. It seems like when they have a tablet, they will know, now I'm in the rule approach section, and now I'm in the discretion approach section. So somehow, again, will that create a bias in the analysis somehow? And also, how do we then, does the analysis account for learning curve? Right, that will also be interesting to see. And also thinking about that, by the way, we need to have a side conversation about bringing data science into property tax and actually developing cities, but that will be a side over tea. But what about, you see that you have developed in partnership with that IT company, we have developed a tailored digital tool with preloaded geo-localized information created by the IT firm available to citizens. But what about making that available for self-assessment? Because property tax is already self-assessed in not South Africa, Senegal. Why not then put that information available to the taxpayers and let them implement either the discretion or the rule approach themselves, and then maybe then use the resources that would have been freed to do what, maybe a monitoring assessment, just to see again, give them the information, give them the ability to input the data and find a way, I don't know, I'm being idealistic maybe, to then use the resources to just monitor and then you refine the data. Lastly,
You want to be last point? Okay, it's gonna be, okay. Okay. Where was I? Okay, we've seen that in the 49 formula-based sections where agents enter observable characteristic of the property, and we say that it's visible for eyesight, and that's part of an important caveat for the CAMA approach. So imagine I'm in front of a mansion. I will assume there's a swimming pool. I might assume there's a tennis court. So basically, I'm using that subjectivity to then type in my tablet that I assume there's definitely a swimming pool here. But then somebody else can say, no, maybe it's just a vast amount of land behind those walls. So then it's really up to the agent to decide, correct? That because I can't enter the gate to see if there's a swimming pool or a tennis court. So then, again, that subjectivity enters. So it's almost like there's also discretion. But you saw the analysis shows that, of course, with this rule, there's less inaccuracy. But I was just wondering at that level, how would that play? And again, me thinking a lot here. But it was really an interesting read, and I look forward to basically having other conversation to maybe reproduce that in other cities. Thank you very much. Thank you, Nara. Okay, so over to you, Kevin. Perfect. I'm just waiting for my slides. Okay, I'm going to get started. First, I want to just compliment the organizers of the panel for structuring it the way they did, because I think the previous speakers have set me up very nicely for what I want to talk about. So I want to talk about a participatory budgeting program in Freetown, Sierra Leone. And the little bit of context on that is that Freetown municipal government, so the Freetown City Council, has gone through a property tax reform really similar to the one that was described in Senegal, so a point-based property tax reform that added about 60,000 properties to the tax cadaster. And so I'm looking at kind of the next step of the process of after reform, after you've added a whole bunch of properties to the tax cadaster, how do you get these new taxpayers, or how do you get taxpayers in general to pay? And so we're looking at kind of establishing what we're calling the fiscal contract to try and improve tax compliance. And we're going to look at kind of one of the classic approaches, participatory budgeting. So the kind of big picture motivation for the project is, as we know, in many countries, fiscal capacity is low. This is troubling given the importance of fiscal capacity for economic development. And so what strategies can policymakers use to try and kickstart tax compliance? And so specifically, as I said, we're going to look at a participatory budgeting program. And we're going to look at how participation in that program affects people's tax compliance behavior and also their attitudes towards the government in general. And so the intervention that we're going to study, this participatory program, has three main components. It has what we're calling the digital town hall.
And that's going to enable deliberation between property owners via WhatsApp groups. And they're going to deliberate over which services they want to implement in their ward, so in their administrative unit. And the second component is service delivery. And so they're going to deliberate about what services they want to implement, and the program is going to implement them. And then the third component is that we're going to follow up with notification calls to inform people that the services that they've selected have been actually implemented. So I want to say something a little bit more about these digital town halls. This is kind of a core part of the intervention. And so that comprises 4 components. A first component is we've set up these WhatsApp chat groups. So we ran this program with about 1,600 people. And so we had 58 WhatsApp chat groups. And so the first stage of the program was property owners all living in the same area to talk about the types of services they'd like to see implemented in their ward. And so that's what we call horizontal deliberation, people talking amongst themselves. We then, the research team, aggregated those preferences and we shared them with the relevant political representative. So in this case, the local councillor, the ward councillor. Then the local councillor, in the vertical interaction, responded with a video to people's preferences about what they wanted to see in their ward. And he also released a list of services that could be potentially implemented with a small development fund. And then the fourth and final stage we called decision-making. Participants then eventually voted over the service they'd like to see delivered in their ward. So most popular service delivered were kind of water-based services, fixing pipes, street tap. You could also get your road fixed. You could also put in solar street lights. Those were kind of small projects, but so about average of $1,500. And then finally the mayor released a video in each digital town hall that reported the winning project. Okay, so that's the intervention. That's the participatory budgeting intervention. Why do we think this is going to change people's attitudes towards the government and tax compliance? So just a little mini framework here for us. So we're calling the fiscal contract is basically an agreement between property owners and the government about an exchange of taxes for services. And what we want to point out is kind of in any democratic government, there's going to be a space for taxpayers or citizens to voice their preferences about what's contained in that contract, that is what the tax rate will be and what the delivered services are. And property owners are going to evaluate the services they receive and make a decision about their tax compliance behavior. So given that framework, we see the intervention affecting compliance through 2 channels. So one is that the digital town hall is going to open up more space for citizens to share their preferences about services with political representatives. And it's also going to ensure that the contract, that is what's being delivered, is more in line with those preferences. They vote over the services that are being provided. And then the second component is service delivery. Not only do citizens get more input, but the program makes sure those services are implemented. So we're going to see a setting in which the citizens know that services they selected are delivered. Okay, and so we're going to measure 4 things to try and help tease out what we think is going on. So first, we're going to measure tax compliance through administrative data. So we're going to just observe every individual's tax compliance behavior. We're going to measure 2 types of mediating outcomes through survey data. What we're calling input, so that's kind of attitudes towards and beliefs about political efficacy, whether or not people think that they're given the space to participate more. And we're also going to measure output mediators, so whether or not people think the government is more responsive to their demands and their just general satisfaction with services. And finally, we're going to measure a secondary outcome, which is attitudes towards the government. So I'm not going to say much about the design, although Justine did set me up nicely because we'll also have an experimental approach. So this is a field experiment where you can imagine that some people were randomized to participate in this intervention, some people weren't. I'm happy to talk more about design at the end, but the key things are it's an experimental design. Attitudes are measured through 3 rounds of survey data, and tax compliance data is observed through administrative data. So first I'm going to present mediating results. And so what this table shows here is the top 2 outcomes are what we're calling input mediators.
And so we asked people in 3 rounds of surveys whether or not they thought they had space to voice their preferences about the way that things should work in government to government officials, and whether or not just in general they felt they were able to participate in political activities. Those are what we're calling kind of the input components of the fiscal exchange. And so we see that the intervention does improve people's attitudes with respect to the input components. We also measured output dimensions, so whether or not people thought the Freetown City Council was responsive to their attitudes, or rather to their demands, and also their general satisfaction with services. And we found that both those improve as well. And so we're getting some positive movements on input and output dimensions associated with the fiscal contract. So next I'll show you the effects on tax compliance. What these bars here represent is average tax compliance rates in treatment and control group. So this is in 2022, after services have been delivered. The red line represents the control group, and the blue line represents the treatment group. And what we can see is they're basically about the same. Actually, the point estimate on the effect is negative ½ percentage point. Now, that's not a statistically significant effect. There's basically no difference in average compliance rates between treatment and control group. I can also show you the results from 2021, which is before the services were delivered. The same thing, null effects. So I want to spend the rest of the time talking about just kind of what's going on here. So we saw that the treatment, this participatory budgeting intervention, strengthened attitudes that we thought would be associated with tax compliance, namely the input and output dimensions of the fiscal contract. But the average effect on compliance is zero, is indistinguishable from zero. So what I want to talk about now is that average null effect masks really important treatment effect heterogeneity, a really important variation in the treatment effect. And so what I'm going to show you is that there's large positive effects for people who self-reported to be co-partisans of the mayor and of the municipal government. That's all dominated by a single party. And we're going to see negative effects amongst those people who we're going to say are ideologically opposed to taxation. And those are people who told us up front at baseline they just were not interested in paying more taxes, even if it was for better services. And in particular, those negative effects are going to be located amongst the people who are non-copartisans of the city council. So first, the effects by partisanship. Focus on the blue lines, which is tax compliance behavior in 2022. On the left, you see the point estimate of the effect for APC supporters. That's co-partisans. The point estimate there is about 6 percentage points. And so given the low baseline levels of compliance, that's about a 32% increase in tax compliance behavior amongst that group. Those are big effects, and those are statistically significant effects. On the other side, we see kind of null and negative point estimates for non-copartisans. Okay? And in the next slide, I'm going to tease out those negative effects. And so, as I mentioned, we asked people at baseline whether or not they were supportive of the idea of expanding taxation if it led to better services, or whether they weren't. About 80% of people told us they supported that idea. They were willing to pay more taxes for better services. About 4% of people said they were kind of indifferent. And about 14 or 15% of people said they opposed that idea, either kind of moderately or strongly. And what we see is that amongst that small group of 14% of people that strongly oppose the tax, there's really big negative effects of the intervention. And so actually there's about 10 percentage point decrease in tax compliance. Now, that's massive when we consider the low baseline compliance rates. And specifically, those negative effects are located in groups that are located in non-copartisans. So on the left, we see the average treatment effects for co-partisans, where blue is people who said they did support the expanded taxation, and red is people who said they didn't. On the right, we see effects for non-copartisans, and we see is that negative effect is only amongst non-copartisans who said they didn't support the tax. Finally, I want to show you just some final results on attitudes towards government. First, just why do we even care about attitudes towards government? We're talking about fiscal capacity. Well, as was noted in an earlier session, tax compliance and also fiscal capacity kind of evolve over the long term. And so
we think that positive shifts in attitudes towards the government may facilitate a kind of virtuous cycle of fiscal capacity development by increasing future compliance, but also by kind of enabling broader political reform. It gives kind of a political support for broader reform. So I'm going to show you two results here. So one is that we see kind of unambiguous positive effects on people's attitudes towards elected representatives. So on the top, we see approval ratings for a city council member, the relevant city council member, and on the bottom we see approval ratings of the mayor. And at baseline, and at midline and endline, those are both increasing with participation in the treatment. So positive effects on approval ratings of elected officials. We also measured people's perceptions of city council in general. So, or rather along three dimensions, along their perceptions of transparency, perceptions of efficiency, and perceptions of corruption. And so we see kind of a mixed bag at midline. And so midline is after the digital town halls, but before the services were delivered, okay? But the important thing here is that endline, after services are delivered, we see kind of unambiguous positive effects. So at endline, people think that the Freetown City Council is more transparent, is more efficient, and is less corrupt than they previously thought. Kind of general interpretations of the results. So we do see that amongst all subgroups, people recognize these digital town halls, these participatory budgeting platforms, as meaningful participatory platforms. That is, they say that they think after participating in them, they think they're better able to participate in politics generally and also share their opinions with the city government. They also find the city council to be more responsive. But we only see the digital town halls, this participatory budgeting, facilitating fiscal exchange, that is inducing tax compliance amongst co-partisans. And in particular, that effect kicks in after services have been delivered. 1 more minute, Kevin. Perfect. So those positive effects that occur amongst co-partisans are kind of washed away by negative effects amongst people who are initially ideologically or attitudinally opposed to the reform. So there are negative effects amongst those people who said, I just don't want to pay taxes. And in particular amongst non-co-partisans. And so we think what's going on there is that the intervention is shifting tax compliance behavior from more of a kind of administrative or bureaucratic response to a kind of policy endorsement. And fourth, we want to point out is that we do see some evidence that's consistent with the idea that these interventions are shaping people's attitudes in a way that would enable fiscal capacity in the future, strengthen fiscal capacity in the future. Yeah, that's all. Excellent. Thank you very much, Kevin. So over to you now for your comments and observations, Nara. Merci, Madame. So thank you very much, Kevin. And it's a very, for you and your co-authors, a very interesting analysis that shows how grassroots-led actions can actually lead to revenue mobilization and efficient delivery of public service at the local level. It will be, so the fact that, that was just, again, a question for you here. The fact that the budget funds to be decided over are taken from the budget research raised for me a question about sustainability of such a project. For example, even within the FCC, the Freetown City Council, of course, there was complete anonymity. Nobody knew that the fund was coming from the research project. But imagine, again, another city mayor approaches you after seeing the result at the FCC level and say, I want to see if I can replicate those good results in my city. But there's no research funding that your researchers can bring on anymore, and they don't have funding within. Where would it start, Kevin? What would you recommend them to where would it, you've been there, you've been on the ground. Is this something that can be replicated without that push of funding, especially external funding? That would be very interesting to know. Again, I'm putting myself in another policymaker's shoes to see what can happen there.
So you said that you basically collected data, especially the secondary data, outcome data at the 3-round level, the prior to the treatment assignment, the post-treatment, and also before the implementation. It would be really good to actually have that kind of timeline, especially using the benchmark of the tax collection period and the deadlines for collection. It would be really to have that visual. Because for me, I was going a bit back and forth to see, okay, what was the period of the prior treatment assignment data collection? What is the period of the post-treatment? And what is the period to have that timeline would be really good in the analysis for the reader. Also, we found that the study did not find that the digital town hall intervention actually increases tax compliance overall. My very maybe cheeky question, but I really posed myself that question. Could it be that actually this is the case that maybe knowledge works against the process? Because I was putting myself in the shoes of all those who participated in the town hall, and I realized that it gives them extra knowledge of the systems. And take the case of the co-partisans, and take the case of the people who say, no, I don't believe in tax paying for benefits. So the knowledge of them being part of the system, wouldn't that then they use that against the system, against this approach? And just to see, because now I know the end result is paying more taxes. And I know I'm either a co-partisan or I'm a non-believer, in the sense that I don't want to hear the linkages between property tax and that. Now you put me in this process. Somehow I think I will know. I'm intelligent enough to know that, okay, I know this is the end result, and I gather the information through the process. Would that play against me in my end result decision making? So I was thinking that maybe, I'm not sure again, just putting myself outside there in their shoes and see how would that impact the analysis at the end of the day. And also just a question for me, is property tax self-assessing at the Freetown level? Is it self-assessed? Is it a self-assessed? It's assessed through this point-based, similar point-based system. Okay. So it's the same thing, surveyors out in the field, like property characteristics. Sorry. Oh, okay. So the idea was that, again, if it's completely from the government or there's no involvement, then maybe my question is a bit in terms of how the knowledge will play against the system, because that was not clear for me, if it's self-assessed or completely assessed by the government. But again, very interesting read, and thank you very much for this research. It was interesting too. An interesting contribution. Thank you. Thank you. Please do put your hands together for the panelists and the discussant. Thank you. This has been really very interesting and a lot of learning, I guess, for all of us. So at this point, I'd like to, with the time we have left, welcome questions from you who are in here. I hope you noted them, and I will take a couple of questions to start with from those who are physically in the room, and then after which I'll take a couple from those who have joined us online, because we've got questions coming through there as well, I believe. So any questions? Thank you. Bonjour. Alors, je suis Yves-Naïdi Monval. Je suis en première année de master en développement durable à l'Université Clermont-Auvergne. Tout d'abord, je voudrais remercier les panélistes. J'ai apprécié chacune de vos interventions. Donc, j'aurai deux questions. La première, ce sera pour les intervenantes sur le Sénégal. En fait, j'aurais aimé savoir, en fait, par rapport au recensement, comment, en fait, ou plutôt, quelles ont été les réactions des citoyens face au recensement. Et un petit peu, ça rejoint un peu l'analyse du dernier intervenant. Comment, en fait, on peut sensibiliser les citoyens, en fait, à payer la taxe. Voilà. Et la deuxième, c'est... Bon, je vais la poser en anglais. It's that I didn't quite get the importance of using a digital network to collect the taxpayers' needs if we think of the limited internet access of Sierra Leone. So this question is for Mr. Kevin.
Did you encounter issues regarding that, and how could we deal with that in order to test, let's say, that method in another country? Thank you. Thank you. There was another hand up just there. Thank you. Thank you. My name is Vincent Somville from the Norwegian School of Economics. I have a question for Justine. I wanted to know if you have any sense of how much of the mistakes in the discretion choice is, how much is it a mistake and how much is it a negotiation or an agreement? Because I suppose you will eventually measure compliance, and I guess the benefit from the discretion is that if you reach an agreement, that could have positive effects on the final compliance. Thank you. Excellent. One more? Bonjour, Eugénie Ribaud, chargée de projet chez Expertise France. J'avais une question par rapport aux 2 papiers, même aux 3, sur le Sénégal, sur la sélection des agents recenseurs. Colette et Camille, est-ce que sur les 3 recensements, les processus de recrutement de ces agents étaient les mêmes? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez vu des différences? Est-ce que ces agents étaient recrutés parce qu'ils avaient une connaissance du terrain ou pas? Ou alors ils étaient alloués de manière aléatoire à certains terrains pour éviter les collusions? Ce genre de questions. Merci beaucoup. Okay, one last question because we still have to go to our online participants. Okay, I'm and have François lunch. Bourguignon. And okay, I just had the same question about Senegal, but let me ask a question to Justine. Given the fact that you have expert opinion, did you try to figure out what would be the best rule that you could get from the expert opinion? I mean, using, I mean, you referred to regression, but in that case, you can use machine learning and have a very, very complicated way of estimating the value. And maybe it will not do much better at the end than the rule. Have you tried that? Okay. Okay, so thank you for those questions. I'll have to stop taking questions from the room so that I give the panelists an opportunity to answer these 4 questions. So shall I call on the first one, reactions of citizens and how important it is to let people know about how taxis deliver services, okay? Colette? Yes, go on. Yeah, thank you very much for your questions. So I'll answer in French. And thanks to Nara for your really valuable comments. We'll take that into consideration in revising the paper. Donc, pour ce qui est des réactions, en fait, des citoyens par rapport au recensement, donc, on donnera juste des histoires un peu anecdotales parce qu'on n'a pas vraiment interviewé les contribuables. Notre but, c'était d'interviewer les agents de l'État, de même que les agents des communes. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'à la base, donc oui, je pense qu'il y a une variation dans le sens où il y a certains citoyens qui seraient ouverts à donner cette information. Mais dans la plupart des cas, voilà, ils seraient un peu réticents car l'idée, c'est finalement être taxé. Et donc, dans ce cas, ils peuvent facilement résister. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que l'accès des citoyens aux agents recenseurs va dépendre de comment est-ce que les délégués de quartier ont fait un travail de transmission d'informations justement pour les informer que les recensements vont venir, pour les informer de l'utilité de ces recensements et tout. Donc, si jamais les délégués de quartier arrivent donc à obtenir l'information des communes, donc de la DGD par défaut, et qu'ils arrivent à le transmettre à temps à leurs citoyens dans des quartiers en particulier, les citoyens seraient prêts donc à recevoir les agents recenseurs et donc ils peuvent facilement donner cette information. Alors que dans d'autres quartiers justement où il n'y a pas eu ce genre de communication et de coordination, probablement qu'il y aurait des petits problèmes d'accès. Mais on parle un peu vraiment des endroits où on a un peu été témoin de ça, disons par exemple dans une commune de Thiès où on a suivi des agents recenseurs et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes parce que les citoyens n'étaient pas prêts à recevoir ces agents. Mais franchement, ça varie. Donc je vais laisser ma collègue... Ah, OK. Et pour ce qui est de comment sensibiliser les citoyens sur justement l'importance de l'impôt foncier, encore une fois, ce qu'on a compris, c'est que voilà, les messages sont très importants. Donc, le système sénégalais est un système déclaratif où les gens sont tenus de déclarer leurs actifs pour ensuite être imposés, mais peu de gens le savent. Et donc, un travail de sensibilisation est très nécessaire, mais vraiment
comme nos délégués de quartier le disaient, c'est une communication à proximité qui est encore plus nécessaire qu'autre chose. Donc, et cette communication doit être très, très claire. Et je pense qu'à la fin, le but, c'est de dire, voilà, les impôts fonciers vont finir par vous bénéficier grandement. C'est sûr qu'il faut miser sur des choses comme la transparence pour leur faire comprendre que si jamais ces revenus sont mobilisés, ils seront utilisés de manière transparente. Il faut miser sur la redevabilité exactement aussi pour justement leur dire, voilà, si jamais on n'arrive pas à faire ce qu'on a promis, vous pouvez venir nous poser des questions et on rendra des comptes. Donc ça, ce sont des choses aussi qu'on a aperçues. Ce n'était pas l'objectif de l'analyse, mais on les a aperçues. On se rend compte que voilà, dans la rédaction de nos recommandations, on peut facilement aussi pousser pour que voilà, tous ceux qui sont impliqués dans ce processus misent également sur aussi ces aspects de transparence et de redevabilité. Donc je vais laisser ma collègue aussi pour répondre à quelques questions. Bon, alors je vais continuer. Je pense que j'ai rien à dire, Colette, sur cette question-ci. Peut-être que je vais passer directement à la question d'Eugénie sur le processus de recrutement. Merci de cette question. Je vais répondre par rapport à ce que je sais et ensuite je laisse mes collègues compléter également. Donc, en fait, dans les 3 villes où on est allé, bon, pour Dakar, moi, j'ai pas trop d'informations. Là, je pense que d'autres sauront mieux que moi. Pour Saint-Louis, en fait, il n'y a pas encore eu de recensement. Donc, enfin, il n'y en avait pas encore eu cet été. À Thiès, par contre, ça s'est fait vraiment de manière ad hoc. Et c'est la commune qui s'est occupée du processus de recensement. Ça veut dire que oui, il va y avoir de la variation entre les villes. Donc, à Thiès, le recensement se fait sous l'égide du programme qui s'appelle le PACASEN. Donc, c'est une modalité particulière. Donc, la ville a recruté des étudiants pour plusieurs raisons. Peut-être parce que le maire est lui-même et beaucoup de son personnel sont universitaires. Ça peut être une des raisons. Et puis, bon, les agents nous disaient, de la DGID nous disaient, les étudiants, c'est des gens qui ont, voilà, en principe du temps, qui ont besoin d'argent. Donc, voilà, c'est facile. Il n'y a pas eu forcément, j'ai l'impression, de processus de réflexion très poussée autour de est-ce qu'on va envoyer les agents recenseurs dans telle commune de manière randomisée, etc. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je passe le micro. Merci. Thanks so much for your questions. So I'll start by continuing on this same question on the recruitment of agents. So for the region of Dakar, just maybe a clarification, the programs, they also have different timelines. So it's not really the case that you could have like different programs sending people in the same areas for the same properties. It's centralized, and also one advantage of the new digital system is that you have one platform, one digital tool, so you can see all the data that's coming in, which prevents you from having the same house visited several times. And so what happened is that first, the Bureau des collectivités territoriales, so one of these offices for local taxation, started hiring short-term employees to start census operations in some of the areas of the project in Dakar. And then COVID hit, so that was stopped for a long time. And then after the pandemic calmed down, when they were able to start doing these operations at scale again, they decided to do all the hiring through the new project. So the BCT, they're only helping on other things. For example, they're paying the server for the data storage, but they're no longer directly hiring people in the field. So at one point in time, all the agents in the field in the region of Dakar are hired through one same program, and currently is RNPI. And so the way they were recruited is that there was an ad, like a job ad on a website of the administration through which people could apply. And so we surveyed all these agents to have information on them. So what I can tell you is that most of them are university graduates. They're actually quite highly educated. Yeah, I think that answered the recruitment question. And then for the other questions, so yes, thank you very much, Vincent, for your question on negotiation versus mistakes. So that's something that we're currently trying to dig into. So we have one variable which tells us whether the agent met the owner or not. So it's reported by the agent, but basically the agent, there's ticks a box, did I meet the owner or not? So the first thing we did is looking at whether we saw there was more undervaluation when they do report meeting the owner. And for now, we find that it's not the case. So they could be manipulating this variable, but we're not sure they are expecting that we're
checking the values against expert values, but so that's currently what we're trying to think about. And then one other thing we're looking at is that there's a big difference depending on whether the properties are for rent or just owner occupied. And so there's much more difficulty for agents to value when it's owner occupied, which makes sense because if you find the tenant has no incentive to lie, so it's easier to find information. But so apart from this variable on owner met, we're not really sure whether we're going to get more information on the detail of these interactions until our end-line survey, when we're going to survey owners again. So what we're thinking is that maybe we could do a midline survey with a subset of owners now that the operations are very recent so that they have a fresh memory of what happened. But I'm happy to discuss further if you have other ideas of how we could measure what exactly is going on in those interactions. We're also going to survey agents again, but I don't think we can ask them directly whether there was a negotiation. And finally, François, your question about the formula, improving the formula using experts' value. So yes, that's exactly what we're doing now. So I said regression to simplify, but we're already in our the main formula we use, we estimated through cross-validation using an elastic net regression. So we didn't just calibrate it on one sample, we had a learning and test samples to minimize overfitting problems. And initially, in the software, we didn't want a very complex formula, as you said, like machine learning, etc., for it to be more transparent for the administration and to be able to code it in the IT tool. Now that we have all the expert data, we're trying all the different approaches possible. And I was really happy to read that there's a very recent report by an international organization of property valuers on machine learning for property valuation. But what's interesting is that it's still rare that it's actually used by administrations. I think it's only like 1 or 2 local governments in Canada. And so I looked at how it was done there, and I'm doing the same now on the data, looking how much better it is. And so what we find for now is that when we use these complex machine learning systems, it's not that much better than the elastic net regression on the experts' data. But what we do find is that calibrating this on the experts' data is much better than what we had done using our survey data. So I think this is important for any administrations engaging in this type of work, because depending on how you're going to generate your first data set to train the formula, it can have very large implications on the quality of the evaluations. But yeah, I'm happy to discuss for the, and maybe one last point. We're also calibrating another formula where we're trying to use only information that the administration could have from the office. So basically built area, where exactly in the city it is, and the number of floors. So we don't get number of floors from images, but it's now technologically possible. So we're just playing around with this to see, basically, it's very costly to send people in the field, so how much precision do you lose if you do it all from the office? So for now, we find that you do lose some precision, but it will be interesting to see down the line what will be the implications. Okay. Yeah, thank you very much for the question. Thank you. I'm really conscious of time because we all need to get some lunch. But Kevin, there was a question that was directed to you. Could you do it very succinctly, please? Sure. Question about internet access in Freetown. So very simply, I guess there are maybe 2 ways I could interpret the question. One is WhatsApp is widely used, I guess, across the country, but in Freetown, and given it's the capital city, access to internet is fine. So I guess the more pertinent part of the question is then who gets to participate. And so what it means is that a scope condition of the results you see is people who own smartphones. And in the sample we looked at, that's a pretty high number, but that's because the sample is already pretty particular. So we're talking about property owners, and then actually because of kind of a COVID-related policy that restricted tax bills to the top half of the distribution, our sample is actually only from the top 50% of property owners in the country. And so those people are, in general, smartphone owners with data on their phone. I think that a program like that gets expensive for people when you start sending videos, so when the data requirements get big. And so I think it's probably impractical to ask people to
pay for that themselves. I think those are the implications for the internet. Thanks for the question. Great, thank you very much. Now, did we have any questions online? I would like to take just two very quickly. No questions. Oh, wow. All right. So that brings us to the end of this panel. I want to thank you all very much for participating, for being here. I hope you enjoyed it as much as we did. We've got an ICTD stall downstairs, so please do visit us if you want to learn a little bit more about what we do. And thank you. Have a good afternoon.